ഭഗവാനേ കലിയുഗ വരദനാം ഭഗവാനേ കർപ്പൂര ജ്യോതിയം ഭഗവാനേ കർപ്പൂര ജ്യോതിയം ഭഗവാനേ കൈത്തോഴം കൈത്തോഴം ഭഗവാനേ കൈത്തോഴം കൈത്തോഴം ഭഗവാനേ ശരണം ശരണം ഭഗവാനേ ശരണാഗത വത്സലന ഭഗവാനേ ശരണം ശരണം ഭഗവാനേ ശരണാഗത വത്സലന ഭഗവാനേ ശരണം ശരണം ഭഗവാനേ ശരണാഗത വത്സലന ഭഗവാനേ സ്വാമിയേ 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 ഹരി ഓം. സ്വാമിജി, എല്ലാവർക്കും സ്വാമിജിയെ അറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേക ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല. സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് സ്വാമിജിയുടെ പ്രഭാഷണമുണ്ട്. അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വി ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ഹോൾ ആൻഡ് ഹി വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ എ കപ്പിൾ ഓഫ് വേർഡ്സ്. വേർ ഇസ് രാജു? രാജുവിടെ പോയി special guest. I didn't know, sorry. You wanna say this? Raju was supposed to be introducing you. Sorry. Go ahead. Swami Sir. Yeah, go ahead. You can talk. It's open. നമസ്തേ. എന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് കൈലാസ് രാജ്. ഞാൻ കാൽഗറിയിലാണ് താമസം. ഞാനിപ്പോൾ വാൻകൂവറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു സ്വയം സേവക് സംഘിൻ്റെ ഒരു കാര്യകർത്താവാണ് ഞാൻ. ഇപ്പം ഹിന്ദു സ്വയം സേവക് സംഘിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കാര്യകർത്താക്കളെ കാണാനും പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒത്തിരി കാര്യകർത്താക്കളെ പരിചയപ്പെടാനും സ്വയം സേവകരാകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള 1-2 പ്രോഗ്രാംസിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിഭാഗ് വിവേകാനന്ദ്ജി പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്വാമിജിയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാമിജിയുടെ പറ്റി എൻ്റെ ഓർമ്മ, സ്വാമിജിയുടെ ഭാഗവതം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 1 മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്. അപ്പോൾ പിന്നീട് 2019 സ്വാമിജിയാണ് കാൽഗറിയിലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഹിന്ദു മലയാളീസിൻ്റെ ലോഗോ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് മുരുകൻ ടെമ്പിളിൽ വെച്ചിട്ട്. അന്ന് എനിക്ക് സ്വാമിജിയെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. സ്വാമിജിയുടെ സത്സംഗത്തിൽ വന്ന് ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അപ്പം അതിനുശേഷം സ്വാമിജി കാൽഗറിക്ക് പിന്നെ വന്നില്ല. ഈ വർഷം കോവിഡിന് ശേഷം. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ സ്വാമിജി കാൽഗറിയിൽ വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. പിന്നീട് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം, സ്വാമിജിക്കറിയാം ഹിന്ദു സ്വയം സേവക് സംഘം, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘം എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ വേർഷനാണ് ഹിന്ദു സ്വയം സേവക് സംഘം. നമ്മൾ 52 രാജ്യങ്ങളിൽ ശാഖകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കാൽഗറിയിൽ, കാനഡയിൽ നമ്മൾ 52 ശാഖകളുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിൽ നമ്മൾ 7ഓളം ശാഖകളുണ്ട്. 2025 നമ്മൾ 101 ശാഖകൾ, കാരണം സംഘം 101 വർഷം തികയുകയാണ്. 101 ശാഖകൾ ആകാനുള്ള ഒരു സങ്കല്പമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളി ബന്ധുക്കളുടെ ഒരു ശാഖ ഇപ്പം മന്ത്ലി മിലനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാമിജിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം അതിന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അവിടെ എടുത്തൊരു സങ്കല്പം അടുത്ത വർഷം കൊണ്ട് അത് എല്ലാ ആഴ്ചയും കൂടുന്ന ഒരു ശാഖമായിട്ട്, മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും കൂടെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ശാഖയായിട്ട് അത് വികസിപ്പിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ എടുത്ത ഒരു സങ്കല്പം. അപ്പോൾ അതിന് സ്വാമിജിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം.
പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ടും സ്വാമിജി അടുത്ത് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്വാമിജിയുടെ കുറച്ച് ടിപ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം കുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അവർ വരും, വലിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അവർ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. കടുത്തം ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു തലമുറയുടെ അടുത്ത ഭാവി അവരാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ചലഞ്ചസ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നാട്ടിലെ ചലഞ്ചസ് വേറെ, ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ സ്വാമിയുടെ കുറച്ച് ടിപ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം, എങ്ങനെയാണ് യുവതലമുറയെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത്. ഇത്രയാണ്. പിന്നെ ഇതിന് എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു. നമസ്തേ. സ്റ്റാർട്ടിലെ എല്ലാവരും നിവർന്നിരിക്കുക. സോ സെർട്ടൻ തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഡെയിലി. കാരണം ശരീരം ആദ്യം ഖലു ധർമ്മസാധനം, അവർ ബോഡി ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. കാരണം ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മച്ച് ഡീപ്പർ യു ഒബ്സർവ് എന്നുള്ളത്, പല കൺട്രിയിലും ഒരുപാട് സ്ട്രോക്ക് കേസുകൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് സഡൻലി സ്ട്രോക്ക് അടിക്കുക, ഒരു 45, 50, 60 എത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സ് കൂടി വരുന്നു. പിന്നെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, പല ഡിപ്രഷൻസ്, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിലോസഫി ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ ഉണ്ടാവും, ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല. ലൈഫില്ലാതെ എന്തുണ്ടായിട്ടെന്താ കാര്യം? അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓം എന്നൊരു മന്ത്രം, അതൊരു വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് മന്ത്രമാണ്. അത് നമ്മൾ വെറുതെ തൊണ്ട കൊണ്ട് ചൊല്ലുന്നതല്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രാണശക്തി ഉണർത്തി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ കേന്ദ്രം, ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ന്യൂറോസ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ സ്ട്രോക്കൊക്കെ വരുമ്പം ചില ന്യൂറോസിനുണ്ടാവുന്ന ഇംബാലൻസുകളാണ് ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പാരലൈസ് ചെയ്തും കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഡിസോർഡറായും പല രീതിയിലൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിന് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് മന്ത്രമാണ് ഓംകാരം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നിവർന്നിരിക്കുക. ഈ നിവർന്നിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ആർ 2 types of sitting. You can sit on your spine and you can sit on your waist. നിങ്ങളുടെ മസിൽസിലിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ സ്പൈനിലിരിക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ കണ്ടെത്തിയ ചില ടെക്നിക്ക്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദു റിലീജിയൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഡീപ്പറായിട്ട് പോവാം. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. സിറ്റ് ഓൺ യുവർ സ്പൈൻ. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. ചാരിയിരിക്കുന്നവരൊക്കെ നേരെ ഇരിക്കുക, ചാരിയിരിക്കാതെ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ വെൻ യു പ്രാക്ടീസ് റെഗുലർലി യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമ്മൾ ഈ സ്പൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യൂ. ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് യുവർ ബോഡി, ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ്, ബോഡിക്കൊരു ഹെവിനെസ്, അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പം കൂടുകയാണോ, സ്പൈനിലിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ? എന്താ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആൻസർ എന്താണ്? സ്പൈനിലിരിക്കുമ്പോൾ ബോഡി വെയിറ്റ് കുറവാണ്. ഈ ഒന്നുകൂടി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ബോഡി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക, എനർജി ലെവൽ going down. When you sit on your spine, energy level going up. ഏതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സ്പൈനിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനർജി ലെവല് ഗോയിങ് അപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് നമ്മുടെ ഇരിപ്പ്, വേറെ വശത്ത് സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കുക? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരമാദ്യം ഖലു ധർമ്മസാധനം. നമ്മുടെ ഋഷിവര്യന്മാർ പറഞ്ഞത്, ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് യുവർ ഹെൽത്ത് ഫിറ്റ്. ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേവലം ഫുഡിലും എക്സസൈസിലും മാത്രം നിൽക്കുന്നതല്ല, നമ്മുടെ ന്യൂറോ സിസ്റ്റം എംപവർ ചെയ്യണം. കാരണം ഈ ന്യൂറോ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ മൈൻഡുമായി വളരെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ ന്യൂറോനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പാരലൈസ് ചെയ്യുന്നതും പല ഭാഗങ്ങളും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നിവർന്നിരുന്ന് ഇത് ശീലിക്കണം. നിങ്ങൾ ശാരീരിക്കുന്നവരൊക്കെ ശീലിക്കണം. നിങ്ങൾ ക്രമേണ ആർ യു ഏബിൾ ടു ഫോളോ? മനസ്സിലാവണം.
ഇങ്ങനെ പരിശീലിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ശീലിച്ചെടുക്കണം. കാരണം നമ്മളുണ്ടല്ലോ, എത്രത്തോളം നമ്മൾ ബോഡിയെ ഓവറായിട്ട് നമ്മളതിനെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നു, പിന്നീട് ഏജ് ആവും തോറും നിങ്ങൾ എത്ര റിലീജിയസ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ട്രൂത്ത്ഫുള്ളി, നിങ്ങൾ എത്ര അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടും കാര്യമില്ല. കാരണം ഒരു ദൈവത്തിന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലത് നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ബിലീഫിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണം. അമ്പലം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗോഡ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം തീർക്കാനല്ല, നമ്മളിലെ ഡിവൈൻ പവറിനെ നമ്മൾ ഉണർത്താനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് പവറിനെ ഉണർത്താനാണ്. അതിന് നമ്മളെ ബോഡി നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇരുത്തണം. ഒരു പൂജാമുറിയിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പവറിനെ ഉണർത്താനാണ്. ആണോ അല്ലയോ? അത് നമ്മൾ ഉയർത്താതെ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ദൈവം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കുന്നു പറയുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കൾക്കൊരു വളരെ അപവാദം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ചോദിച്ചില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് യങ് ജനറേഷൻ വരുന്നില്ല? ദേ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ദിസ്. കാരണം ഒന്ന്, ഈ സമൂഹം ഉണ്ടല്ലോ വളരെ സോഷ്യലി ഒരു ലിബറൽ സൊസൈറ്റിയിൽ മാറും. നോബഡി ബിലീവ്സ് ഇൻ റിലീജിയൻ, നോബഡി ബിലീവ്സ് ഇൻ ഗാഡ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ സഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ഷുഡ് ദേ ബിലീവ്? അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. അതിൻ്റെ ടിപ്സാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ്. അതാണ് നമ്മുടെ ടിപ്സ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടിപ്സ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ പലതും പഠിച്ചത്, ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നമ്മുടെ പാരൻസിൽ നിന്നാണ്. പാരൻസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. വി ഒബ്സർവ് ദം ലോട്ട്. ആണോ അല്ലേ? കമൺ, നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പലതും പഠിച്ചത്. ആണോ? അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടിപ്സ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ടിപ്സുകൾ കിട്ടാത്തതിന് കാരണം അവർ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലേസിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നു, നമ്മളെ സിക്കാണ്. പിന്നെ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജി വി ക്യാൻ പാസ് ഓൺ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഒരു ഓങ്കാരമൊക്കെ ചൊല്ലി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. എല്ലാവരും നിവർന്നിരിക്കുക, നട്ടല്ലിലിരിക്കുക. നിവർന്നിരിക്കുക പറഞ്ഞാൽ സിറ്റ് ഓൺ യുവർ സ്പൈൻ. ചാരി ഇരിക്കരുതേ, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ മെയിൻലി സ്പൈനിലാണ് 3 നെർവസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചാരി ഇരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് 3 നെർവസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇട, പിംഗള, സുഷുപ്ന. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ? ഏതൊക്കെയാണ്? ഇട, പിംഗള, സുഷുപ്ന. ഇത് നേരെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പം അത് ചാരി ഇരിക്കരുത് പറഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എ റോങ് വേ. അത് നിങ്ങൾ ഈ എനർജി അങ്ങോട്ട് കയറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന, ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഒരു വൈബ്രേഷൻസ് അത് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യരുത്. മനസ്സിലായി? ഓക്കെ. ഇപ്പം നമ്മളത് പറഞ്ഞിരുന്ന് ചൂണ്ടുവരലും തള്ളവരലും ചേർത്തിരിക്കുക. ഇതിന് ചിന്മുദ്ര പറയും. ഇതൊക്കെ ഒരു ബ്രെയിനിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മുദ്രകളാണ്. അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ മുദ്ര ചിന്മുദ്രയാണ്. അയ്യപ്പ സെറ്റിൻ്റെ ചിന്മുദ്ര. എന്നാ ഈ വിരലുകളൊക്കെ ഓരോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ ചെറിയ വിരൽ നമ്മുടെ ബോഡിയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ മോതിര വിരൽ നമ്മുടെ മൈൻഡായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ നടുവിരൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ചൂണ്ടുവിരൽ നമ്മുടെ ഈഗോ സിസ്റ്റമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ തള്ളവിരൽ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ എനർജിയായിട്ട്, നമ്മുടെ ഡിവൈൻ എനർജിയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയമാണ് പോകും. അതുകൊണ്ട് അത് അത്ര കണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. അപ്പം നിവർന്നിരുന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഓങ്കാരം ചൊല്ലാം. ഫസ്റ്റ് ഐ ചാൻറ്റ്, ലേറ്റർ യു ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ? ആദ്യം ബ്രീത്തൊക്കെ നല്ലോണം എടുത്ത്
गुरुर्विष्णुः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्थसाधिके शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते नारायणि नमोऽस्तुते शिवं शिवकरं शान्तम् शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमम् शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारम् शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् प्रणतोऽस्मि सदा शिवं हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे भूतनाथ सदानन्द सदानन्द सर्वभूतदयापरा सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः अन्यथा शरणं नास्ति अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महाप्रभो रक्ष रक्ष महाप्रभो शान्ति 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 श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् हरिः ओम् Please wrap your both arms. കൈ തിരുമ്മി കണ്ണമ്മ തുടച്ച് എന്നിട്ട് ഹരി ഓം. എന്നാൽ നമുക്ക് ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ സബ്ജക്ട് സനാതന ധർമ്മം. എല്ലാവരും മലയാളമാണോ? മലയാളം. ഇപ്പം നമ്മൾ സനാതന ധർമ്മം, നമ്മൾ സനാതന ധർമ്മം എന്നൊരു വാക്ക്, ദ നെയിം സനാതന ധർമ്മം. So I'll speak in between. See, Sanatana Dharma, this word was so discussed
only when the politicians started talking about that. Otherwise, no one will bother about that subject, isn't it? You know, after this topic came from Tamil Nadu, son of Stalin, Udith Maran, then Stalin, when he started talking about Sanatana Dharma, criticizing, insulting Sanatana Dharma, they started searching what is Sanatana Dharma. And in truth, actually, most of us, though we are born in Hinduism, we don't know what is Sanatana Dharma. How many of you can say, I know thoroughly about Sanatana Dharma? It's very difficult to find out such people. Anonly, am I right or wrong? Because we don't know. Why? Because our Hindu culture or Hindu Samskriti, it was developed through various Gurukulas. Indian tradition of teaching existed in Gurukulas. But when British people came and when they started ruling the country, even before when Mughal starts ruling the country, we lost that Gurukula Sampradaya, not completely lost, some extent we lost it. Then what happened? There is no way to study Sanskrit and there is no way to interact with the gurus. Fortunately, we didn't lost everything. Some extent it was there, but majority Gurukula system was, major places it was stopped. We don't know what is actually Hinduism. We were forced to practice certain things, whatever practice in certain area. But Tamil Nadu, they started following their culture. Kerala, we started following Onam, Vishu kind of celebration. That's all. Isn't it? But theoretically, we don't know anything. Practically, we do a lot of things. So whenever criticism comes, we are damned. We don't know anything. We cannot react or we cannot respond. We don't know how to respond also. So that is why you can see many people, they react differently. Some are saying, no, these are okay. Sanatanam can accept all criticism. We are tolerant. We are accepting everything. No. But what is Sanatana Dharma? Sanatana Dharma, what is it actually? So when we look into Sanatana Dharma, our culture, when we look into that, first we have to understand, as I told you, it came through the Gurukula system. And the gurus, they used to teach the Shishyas, students, to see the truth at different level, two level, let us say two level. This is called Vyavaharika and Paramarthika. Vyavaharikam and Paramarthikam. So there are two aspects of the truth. Just like when you look into the gold, any ornament. Ornament, Vyavaharika, it is an ornament, but Paramarthikam, absolutely, it is gold. In the same way, truth has got these two faces, Vyavaharikam and Paramarthikam. And to see the Paramarthikam, one has to open the eye of wisdom, inner eye. Inner eye. In Gita you can see, this is called Jnana Chakshusha. What is that? Jnana Chakshusha. So the Guru helps the student to open the Jnana Chakshusha. In the 15th chapter of Bhagavad Gita, there you can see Ukramantam Siddham Vapi Bunjanam Va Gunanida Vimoda Nanu Pashyanti Jnana Chakshusha. So this Jnana Chakshusha is opened. So when you see the truth through the Jnana Chakshusha, your perception is totally different. Whatever you see in a different dimension. Just like when the scientists look everything through the microscope, something, they see everything differently. So here,
the Jnana Chakshush is opened through the Gurukula system, through the training of gurus. So when we open the Jnana Chakshush, what we see, we never see this, the differences. Rather we see some unified field of energy, what physics says, some sublime truth we see. And that truth is nothing but the same awareness, the same consciousness which is connecting everyone. So when you open the eye of wisdom, we are neither man nor woman. There is no caste, there is no religion, nothing. Everything is the manifestation of same energy, same truth. And we call it as Brahman. Brahman. And the Upanishads, you can see the first declaration of Upanishad is Shrunu, listen. You are Amritasya Purusha. Everyone is potentially Amritam. There is no destruction. You are pure energy. You are pure divine energy. So, if you see that, that is the goal, that is the aim we have to achieve, or that is the ultimate, the vision of life, or you can say the mission of life. That is a vision that has to be achieved. Just like when you look into the construction of a house, there are two parts. First is the foundation, and second is the building. You see only the building, we never see the foundation. But without the foundation, the building can't stand. Isn't it? In the same way, that is the vision. What is the vision? We are potentially pure, potentially we are divine. All the gurus, they teach, their teaching, when you look into, they taught the same lesson. You are potentially divine. You are potentially divine. You are neither man nor woman. Na stri, na puman. If you look into the second chapter of Bhagavad Gita, there Krishna, he says, Achedyoyam, Adahyoyam, Abdyaktam, Akledyo Shoshevacha, Nitya Sarvagata Sthano, Ajaloyam Sanatana. Potentially, we are divine. Not only we, everyone is divine. And there is a beautiful example brought by Krishna in the Bhagavad Gita. He says, just like a thread or string in the garland. So when you look at the garland, you can see different flowers, but you never see the thread which is passing through or going through the garland. And if you go deeper or you look, little more subtle, then you can see the thread, the string. In the same way, so Paramarthikam, the first dharma of every individual is Satyam Dhara. That is the foundation. Satyam Dhara. Dhara means hold the truth. Understand you are potentially divine. Amritasya Purusha. Can you repeat that word? Amritasya Purusha. Amritam means indestructible. So there is a divine energy within us. From there you are coming out, or you are manifesting, or you can say your mind is, morning when you wake up, your mind is coming out of that divine energy. You see this world through this energy, from this energy. If you look deeper, you cannot see the world with just ignoring the energy. When I look at you, behind my vision, the energy is there. So that energy is everywhere. So this is the first lesson. Satyam Dhara. Hold the truth. We are potentially divine. Now, everyone is potentially divine, but to reach that, we have to do certain things. What are the things we have to do? Then comes Satyam Vada. We have to start talking Satyam. What is Satyam? Not the relative way. Satyam means everyone is divine, so respect others. We have to respect others, isn't it? Because everyone is potentially divine.
That is why Hinduism is talking about, we were taught this kind of culture, showing this kind of gesture, namaste. When you show namaste, when you keep both palms together and say namaste, namaste, nama, I respect you. Nama means I am just bending down. I respect the divinity in you. So that is understanding. See how much we respect others. Are you getting the point? That was the culture. This was followed by Hindus. Then comes dharma, the second word, dharma. And dharma, when we talk about the dharma, dharmam chaya. Everyone has to practice dharma. And what is dharma? Dharma means that kind of practice which help us to reach the param. Which help us to evolve into the param. Param, that is the supreme, that is the ultimate, the divine. So in order to reach the divine, the divinity, one has to practice certain dharma. And what are the dharma one has to follow? The first dharma, we have to behold the karma. Whatever good karma we do, we get that kind of result. Because the karma always followed by reaction, action and reaction. So the result depends upon the karma. So our Hinduism teaches, do good karma. If you do bad karma, you will get that kind of result. So we have to understand this karma word in a wider sense. We never studied this subject in a deeper perception. Karma, first karma is protecting yourself. Protecting ourselves. What do you mean by protecting ourselves? Protecting our own health. If you don't care that, you will get bad result. So, as I told you before doing the meditation, first thing is Sharira Madhyam Kalu Dharma Sadhana. Sharirate namala care yanam. That is the first karma. If you do some practice, if you care that properly, it will give good results. So, start from ourselves, first karma. Then, whatever we are doing at home, we get good result. Our behavior, our action. So, we have to hold on to that, reality. Whatever good I do, I get the result accordingly. So, the action and reaction. That is what Hinduism talk about karma. Karma and pradikarma, result. Karmane vadikarasya, what Krishna he spoke in the Bhagavad Gita. If you do good karma, you will get result accordingly. The reaction. Every action will follow equal and opposite reaction. So second, the part when we talk about dharma, karma first. Then our karma towards the society, karma towards our work. As much we are sincere, that much we get the result. So our result is always depends upon the sincerity, commitment, whatever we are doing. See, our whole life changes. Come on. So this is what we have to we have to hold on to that. Accordingly, we work here. Then dharma. Dharmathinte adithathu karma, first karma. And the second part of dharma is to caring the society. And how to care the society. See, when we look into the society, we can see a lot of good and bad things will be happening. The society need two types of support. Every society. The first support is cultural support. As much we support the society with culture, that much they are mentally connected. Because the culture can connect the society. So that is why Hinduism celebrate various celebrations. It connects the society easily. So the cultural connection with the community.
Why we need that kind of cultural connectivity? When this cultural connectivity comes, people feel we are in a same community or we are in the same society. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വയലൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരിക്കലും വയലൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റി വളരെ കൾച്ചറലി ഇവോൾവ് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വി ഹാവ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഓൾ കൾച്ചറൽ ഇവൻറ്റ്സ്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും സൊസൈറ്റി വരുമ്പോഴല്ലോ where there is a culture, there is some kind of സംസ്കൃതി. People will be thinking something positive. അപ്പോൾ ആളുകളുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു ഈക്വൽ ഒരു സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ്, ഈക്വൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട് ആ സൊസൈറ്റിയിലാണ്. കൾച്ചർ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്, ദാനം. സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യുക, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെൽപ്പ്. അങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയെ നമ്മൾ കൾച്ചറലി ആൻഡ് മെറ്റീരിയലി നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി ക്യാൻ സീ ദർ വോണ്ട് ബി എനി വയലൻസ്. ഇപ്പം കൾച്ചറും ഇല്ല, ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ സപ്പോർട്ട്, പീപ്പിൾ വിൽ റിയാക്ട്, ദർ വിൽ ബി വയലൻസ്. യു സീ ഹൗ നക്സലിസം ഇസ് ഫോംഡ്, how the communism has formed. Communism has formed because they just provoked the have-nots. There were poor people, they were provoked, and they started fighting against all the rich people, isn't it? So if we want to live, you cannot live in the society alone. We have to be in a society, and that society should be culturally and some extent they should feel they are loved, they are cared, they are protected, isn't it? In such society, there won't be any violence. But the individual, they have a responsibility. So, if we want to practice this, we should not, it is said, we should not too much steal, we should not too much take everything, and we should not just take everything for ourselves. എല്ലാം നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കരുത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? എല്ലാം when you accumulate more, then you are creating an enemy. You are creating an enemy. So you have to accumulate through your karma, and at the same time you have to take care of the society. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുത്ത് holding them and taking them slowly, gradually into the divine transformation, then we can live here peacefully. ഈ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ ഡിവൈൻ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഇവോൾവ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഡിവിനിറ്റി. Overnight we cannot evolve. Slowly, gradually we have to evolve. In that evolution, we have to be in the society. ഇപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം, we have to earn, and at the same time we should, whatever we are getting, we have to take care of the society, we have to care the society, we have to help the society so that there will be harmony, there will be peace of mind. Such society won't create any harm. അപ്പം അതാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് ബ്രഹ്മം, വേറെ വശത്ത് ധർമ്മം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റി ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ, don't you think in such society there will be mutual respect, mutual love, mutual care? അതാണ് ഹിന്ദുയിസം ഭാവന ചെയ്യുന്ന വിശ്വ കുടുംബം. സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിന് പറയാ വസുദൈവ കുടുംബം എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വസുദൈവ കുടുംബം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും പൊട്ടൻഷ്യലി ഡിവൈൻ ആണെന്നും മ്യൂച്വലി കണക്റ്റഡ് ആണെന്നും മ്യൂച്വലി ഹാവ് എ റോൾ. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നുകൊണ്ട് ഒരു സൊസൈറ്റിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഇഫ് എവറി വൺ ടേക്ക് ദാറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ദർ വിൽ ബി എ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സ്. അപ്പം അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റി. വെൻ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദംസെൽഫ്, കുറേ സെൽഫിഷായി, ഐ വർക്ക്, ഐ ഏൺ, ഐ എൻജോയ് മൈ ലൈഫ്, വൈ ഷുഡ് ഐ ബോദർ അബൌട്ട് ദ സൊസൈറ്റി? Because I am working, I am getting my money, why can't I spend for myself? Are selfish when people thought of that selfishness. ഒരു വശത്ത് ഡ്രഗ് കൂടുന്നു, വേറൊരു വശത്ത് വയലൻസ് കൂടുന്നു, and you can see whatever
when we ignore the society, then reaction will be there. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ എപ്പോഴും വയലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഹിന്ദു ധർമ്മ സേസ് ദാറ്റ് നെവർ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. നമ്മളെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മളതിനാണ് കൾച്ചർ. സി ഇത്രയും നമ്മുടെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ ഇത്രയും കൾച്ചറുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി വേറെ. ദർ ഇസ് നോ സച്ച് സൊസൈറ്റി കാൻ സി. സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, എല്ലാവരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന, എല്ലാവരെയും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു കർമ്മം, ഒരു സൊസൈറ്റി, എന്താ പറയുക, സൊസൈറ്റി, അതാണ് ഹിന്ദു സൊസൈറ്റി. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പൂർവികർ they visioned this 5,000 years before. Just think about our Hindu culture. People criticize Hinduism. They never criticize Egyptian culture. They never criticize Mesopotamian culture. They never criticize any, there are so many culture happened in the world. They criticize Hindu culture. Why? Because those culture are already died and some are dying. Even Christian culture is also dying. But Hindu culture, why people are often criticizing it's a Brahmanical culture, there is a kind of practice of casteism, this and that. Why people are criticizing Hinduism? Because it is growing. So when it is growing, definitely people will throw stone against that. Some people will criticize. So what we have to understand, our Hindus never classified anyone as these people are Brahmin, these people are Kshatriyas, these people are Vaishya, these people are Shudra. Why this classification happened in the society? See, initially it was addressing the mind. If you want to evolve into divinity, first you should understand what type of mind you have. What type of mind we are carrying. So we have to understand our mind. The mind which we are carrying, it has 3 gunas. Tamo guna, Rajo guna, Satto guna and all. And unless you purify your mind, unless you take your mind to that higher level, higher dimension, you cannot reach to the divinity. To reach the divinity, one has to be a Shudra. See, Shudra doesn't mean a lower caste. That was happened later in the history. The Shudra means the one who work sincerely. The one who is, with the Dasa Bhava, one who work, is Shudra. See the word Shudra, Shojam Drevayati. The one who takes out the tears of others, he is Shudra. But unfortunately, the interpretation changed in a different way. The interpretation came, the one who is born in a certain family, they are called Shudras, or they were. This happened, I think, maybe 500 years back, not more than that. Because when you look into the Upanishad, when you look into Ramayana, there you can see Rama is addressing Shabari, Rama is going with all the people who are staying in the forest and all. And you can see many rishis, they are not Brahmin. Even the Valmiki is not a Brahmin. Look at the Vyasa, the one who wrote the Mahabharata and all the scriptures. He's not a Brahmin. Isn't it? And all our avatara, they are not Brahmin. Krishna is not a Brahmin. Rama is not a Brahmin. So these avatars, even you can see there are so many saints in our country, they were respected, they were worshipped. Look at the Sai Baba, Shridi Sai Baba. He is not a Brahmin, rather he is a Muslim, but we consider him as a God, living God. Isn't it? I am not telling something which is not in the history. You can see very much with your open eye. What we have to understand, this interpretation of casteism and all, some totally misunderstood by people, and they started talking all the nonsense. Actually, there is no Shudra. Everyone is we are Shudra. Whenever we remove the tears of others, we are Shudra. We are to be Shudra. I don't know how many people you went through Purusha Sukta. There is one Sukta, it comes in the Vedas.
Rigveda et al. Purusha Sukta. Have you heard about Purusha Sukta? Have you heard about Purusha Sukta? Yes. So there it is said, Brahmanosya Mukamasit. The Brahmana came from the Purusha, the same Purusha. Brahmana came from the face. That means from the intellect. And Kshatriya, Bahu Rajanikrita. Kshatriya came from both, you can say hand, let us say hand. And the Vaishya came from the thigh. And the Shudra came from the feet. From the same Purusha, Brahmana came from the face, then Kshatriya, then Vaishya, then Shudra. From same Purusha. If all these came from same Purusha, just tell me, don't you think the Shudra, Vaishya, Kshatriya, they are all one? They are all one. Then why this classification? Why the Shudra came from feet? Why the Vaishya came from the thigh? Why the Kshatriya came from the hand? Or you can say why the Brahmana came from face and all? Why this kind of interpretation? Because it has some scientific reason. Through work, one can reform their tamasic nature into rajasic nature. The evolution always happens from the lower to the higher, from bottom to the top. If anything comes from top to bottom, that is not evolution. That is not an evolution. That is just manifesting something subtle into grass. Here, the grass has to turn back or goes back to the subtle, isn't it? So we are moving, we are going up, we are transforming. So this is what Hindu evolution talks about. The other one is a physical evolution. Darwinian theory is a physical evolution. Ours is a very subtle evolution, moving from lower to the higher. So our lower nature to the higher nature, our sensual nature into the higher dimensional nature. So we have to start from Shudra. Everyone, when you work, you are a Shudra because you are removing or you are taking out the tears of others. Shojam Drabayati iti Shudra. Then when you work, you will get money, isn't it? Then you have to be a Vaishya. Vaishya is considered to be business people. They share everything. They distribute everything. Business people mean they distribute. So when we get the, economically when we are growing, so help others. Let your mind be little more broader. So kill your own selfishness. Be with the society. Take care of the society because society and you cannot separate you from the society. You are in this, that is you can say the different two sides of the same coin. If you don't care the society, society won't care you. So what I told you earlier, culturally, economically, whatever way, if you care the society, society will be with you. So the Vaishya's job is to connect with the society. Growing with the, taking the society, growing along with the society. Not just living our own life. Second thing. Then we have to be Kshatriya. Kshatriya means the one who is holding certain culture protection. If you practice certain things, sadhana, culturally, whatever we are or spiritually, whatever we are practicing, then what happens? You are protecting yourself and you are protecting a society. So those times, Kshatriyas they protected the country. Now we are protecting our culture, we are protecting our spiritual practice, sadhana, whatever. So Kshatriya means a person who protects. Then comes Brahmana. Brahmana is the one who has having the knowledge. Brahmana is not the one who born in a Brahmin family. That is a later on interpretation it came. Just like a person who born in the carpenter family, he become the carpenter. A person who born in a certain family, he become that. So in everywhere in the history it happened, isn't it?
In the same way it happened. That's all. But in reality, every person can become Brahmana. You know, one of the sloka, it comes in the Mahabharata. There it is said, Janmana Jayade Shudra. That means everyone, when we are born, we are Shudra. Then karma, through the karma, we turn into Vaishya. Samskara, Dijavuchyade. Jnanada, through the jnanam, one can become Brahmana. So when we are growing to the spiritual knowledge, everyone can become Brahmana. It is not my interpretation. Even if you look into Ramayana, when you read Ramayana, there you can see Sri Rama addressing Shabari as if she is a Brahmin. You can see that kind of sloka. And I can challenge you, when you look into Srimad Bhagavad written by Vedavyasi, in one of the sloka, Vedavyasi, he says, he was saying his vibhuti. Vibhuti means, among these I am that, among these I am that. So that kind of declaration is there by Lord Krishna. For example, among the Vriksha I am Ashwatha, among the cow I am Kamadeva. You must have heard about that. So there he said, among the Brahmana I am Mahabali. Mahabali born, according to the story, is an Asura. But Krishna, he considered him as a Brahmin. So here you have to understand, our rishis, they never address the physical body. They are addressing our mind. So the mind can get transformed. We can refine, we can reform. So we Hindus have to understand Sanatana Dharma addressing our own mind. When we hold the truth, when we practice certain things, we are refining ourselves. At the same time, we are beholding the society and helping them. And we are we are encouraging for spiritual growth. അങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടായ ശ്രമം പണ്ട് കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഹിന്ദുയിസത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ്. കാരണം വി തോട്ട് ദാറ്റ് going to the temple and praying and doing our job, that's all. But what we have to understand, now you look around the world, Russia, Ukraine war, and the Israel and Palestine, the war, or Hamas, you look at this world, there is no peace of mind, and you see the drug, the usage of drug, and family problems, that problems, and this, everything is increasing day by day. Everything. So what is the solution for this? What way we can protect the world? Can Hindus do something? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Are we just പുറകിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു backbenchers and seeing this all this helpless? അങ്ങനെയുള്ളവരാണോ? So what we can do? We should spread the vision of Hindus. Potentially everyone is divine, and everyone has to evolve into that stage. And through dharma, that means karma, caring others, helping others, through the culture, through the spiritual things, we can help others. We can help the society to grow spiritually. There is no other way. There is no other way. Na anya panda ayanaya vidyate. And if everyone is committed for that, we can change the world. Gandhiji said, mere talking, nothing will happen. That is what happens to the United Nations. They keep on giving some kind of information, or they celebrate various things. But unless the individual practice certain things, you cannot change the world. So there is a joke about this story, this topic, to tell this topic. Once it happened in a classroom. So there was a
teacher, she was teaching about the geography of the world. And in order to see the curiosity of children, to know about the various countries and all, the teacher, she started clearing the whole world map, old world map. And she asked the children to reset the whole world map. But they tried their best to reset it, but they couldn't, because then you tear everything in a small pieces. It's very difficult to put it back. So one of the intelligent boy stood up and he tried. And how he tried, instead of putting all the countries in a proper order, he just turned back the paper. He could see a piece of the leg of the speck. So he realized there is a person, he must be having wearing the specs. So glass. So there may be some picture. So he thought, let me refix that picture. Once the backside picture is okay, then obviously the first part also, the other side also will be perfect. So it happened in India. The world map was produced by, they printed by Gandhi Institute. So the picture was the head of the Gandhi. And the leg, the small piece this fellow had, and he could refix everything. And finally, when teacher looked into the picture, she could see that Gandhiji's picture. Once that picture is set, he turned back. Then he told teacher, now everything is perfect. So teacher was appreciating. Teacher told, you are very intelligent because you could do this. How could you do this? He told, one thing I learned. When I saw there is somebody's the piece of the leg of the glass, then I could think that there is someone. So when I fixed that, I learned a big lesson. What is that? If you correct the head of Gandhiji, then you can make the whole world perfectly correct. Similarly, if you correct your brain, if you correct your mindset properly, we can correct the whole world. Without our involvement, you cannot change the world. What is the world? When you talk about the world is your extension. You are not a part of the world is your part. We never look at the world from our side. Rather, we think that we are the part of the world. Hinduism says that world is your extension. The world starts from you. If we understand that, if we accept that, if every individual take this responsibility, the world will change. And Hindus, of course, we have to take this challenge. We have to open up. We have to come out. This is the way we can, if you want the world to be at peace, we have to move forward. Because we alone can change the world. Because Hinduism always insists, Loka Samasta. You can't hear this mantra in any other religion. Only in Hindu religion you can hear Loka Samasta. Sukhino Bhavatu. We alone can change the world. Some extent, if you do something, there will be change. But if people are so selfish and they are focusing only on their own group, and if they are confined themselves into the house and work, the world will be a fire. And what kind of prayer you are doing, I don't know. When everything is unset, when everything is unrest, when everything is on fire, what kind of prayer going to help us? Isn't it? So, if you want a peaceful world, we have to start from ourselves. And we have to spread the message. There is no caste. There is no religion actually. There is only one thing, divinity. Because potentially everyone is divine. So, Sanatana Dharma, don't you think it is such a great thing? Come on. Come on. Yes. Come on. Yes. Everyone is potentially divine. This is what Hinduism talks about it. Amritasya Purusha.
And we are not taught to go in heaven and no, these are the negative things influenced by, created by various religion and influenced into the head of so many people. You look at the Islamic terrorists and all, they are not scared about death. Because they are taught that after death you will be going to heaven and all. In our religion there is no such things. While living, this is the heaven. This is the heaven. And if you don't turn this, the universe into heaven or the country into the heaven, this country will remain as hell. The hell and heaven are within ourselves. If you create a heaven, the world is heaven. If you don't create the world heaven, your mind will be thinking that you are in heaven, but there will be hell within yourself because our selfishness is hell. In the Bhagavad Gita, Krishna, he said, what is hell? Hell and heaven. What is that? He said, Kamam, Krodham, Lobham. Kamam, Krodham, Lobham. This is hell. And what is Kamam? Kamam doesn't mean, you have to understand in a different way. Kamam means more selfishness. All thinking about my world, my happiness, my pleasure. Then there is no one in there. Everything is related to mine. That kind of greed, you can say, that kind of thoughts create hell. Then you are creating enemy. Then Krodham. Krodham means uncontrollable. Where you are not able to adjust with others. Where you are not able to control your own emotions. So if one person can't control, they create hell around. So Krodham doesn't mean showing some anger and all. Of course, anger will be there, but we should control it. We should not too much get into that. And finally, Lobham. Lobham means no heart to share anything. No time for others. You are not caring at all. So when we don't care others, then we are creating a hell. So heaven, it has to come from our own heart. Because the world is the extension of our own heart and mind. So this has to understand. And this has to practiced by everyone. Ale? Come on? Come on? Then, angane society develop it. If everyone think into that angle, there will be change. There will be change. We are trying our best. It is not just listening to a satsang. We are taking a big responsibility. How the world should be. Because the United Nations couldn't do anything. See, every day you can hear that this much of people, they are killed, and this much of children. Even in even Canada, and you can see so much immigrants are coming, and so many are suffering, isn't it? So many suicide is happening. So many life, they are really suffering, really suffering. Then what is the solution for that? So when we are together, when we can do something good, definitely there will be change. And that change can gradually transform the world. It's not an overnight something will happen, but gradually. See, look at our country. Then you can learn from many things from our country, from Kashmir to Kanyakumari. There are about 140 crores population, and among this much of population, 80 crores are Hindus. Different kind of food, different kind of life, different kinds of things, but some cultural connectivity. When Deepavali comes, everyone is connected. When Dasara comes, everyone is connected. And there's so much caring is there. I'm not just telling some lie, but truly caring is there. So whenever you get time, you go to Vrindavan, Madhura Vrindavan. You can't see any place where more than 10,000 widows are staying at one place. More than 10,000 widows.
You can see there in Vrindavan. Why they came to Vrindavan? Why they came to Vrindavan? Because they consider Vrindavan is a place of Krishna, his Leela Bhumi. And in spite of all their difficulties, there is no money, there is no house. Some ashram, they provide some, some corner to sleep. There won't be enough clothing. But of course, people are giving them clothing and all. We used to conduct every year Satsang there in Vrindavan. And every, Swamis and they come over Vrindavan, they conduct Bhagavad Sapta, they do some kind of charity. And there are a lot of charity happening. And you can't see any widow without proper dressing and all. And you can't see any widow with a skeleton body. They get sufficient food. So they came to Vrindavan because that is a place of Krishna. They chant Hare Ram mantra, and they listen to Bhagavad. So many satsang is going on in and around Vrindavan. There are about 2,000 temples are there, and Annadhanam is happening everywhere. There is no scarcity for food. So you can't see this culture anywhere in the world. This is just I talk about the Vrindavan. Now comes to Kashi. Go to Kashi. Then go to various places, even in Kerala. Go to Guruvayur. 3 times you will get food. Many temples. You go to Mugambia. You go to have you heard about Dharmasthala? Karnataka? Dharmasthala? Dharmasthala. 10,000 people are taking, lunchtime you just go there. 10,000 minimum. And there are so many temples. They do the Annadhanam and cultural things. That is why Hinduism survived. Though we have a lot of shortcomings, criticism, casteism, this and all, everything. But some of the masters, they often come and remind the people, you are potentially divine. Masters often, they keep on reminding people, you are not just think that you are a man or woman. You are potentially divine. You can grow into that divinity. And even now, people consider that everyone is potentially divine. When you go to some divine places, you can see. When you go to Haridwar and so many sannyasis, you don't know their caste, but people think they are doing some meditation. They are spiritually very evolved. But Hinduism, it has some depth. It has some vision. So if we can take this religion to the world, we are not just spreading the religion, we are spreading the essence of Hinduism. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ we can change the world. Individually we can change and we can change the world. Don't you think so? But it is our responsibility. Each individual has to take the responsibility. Yes, let me do something for my world. Not just, don't think you are doing something for a community, for the world. Culturally, something if you practice and something you do with the community, change will happen. Change has to happen. അതാണ് ഹിന്ദുയിസം പഠിപ്പിക്കുന്ന സനാതന ധർമ്മം. സനാതന ധർമ്മം is not just like don't look from the eye of other religion, doing some practice. No, Sanatana Dharma is making everyone divine and making this whole world as a single home. Vasudeva Kutumbam. Making everyone divine and converting this whole world into a single home. Vasudeva Kutumbam. എന്തൊരു വിഷനാണ്. ഇതിൽപ്പര ഒരു ലോകമുണ്ടോ? ഇതിൽപ്പര ഒരു ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഉണ്ടോ? പക്ഷെ unfortunately we never understood. If everyone with that vision work, one day the world will realize that we are one family and we are divine. There is no men, women, no religion at the spiritual point of view.
But in the Vyavaharic point, yes, of course, everything is there. So this two vision, the vision of, just like I told you that when you construct a house, the foundation and the building. The foundation is the vision of Brahma, divinity. And structure is our culture, our karma, dhanam, all the values. With that values, we have to accommodate, we have to educate, we have to spread this culture everywhere, and slowly, gradually, we have to convert the world into one family. Really? Ano? Come on. എല്ലാവരും ഒന്ന് നമ്മൾ ഉണരണം, അല്ലെങ്കിൽ there is no other way. The വേൾഡിന് നമ്മളെ ഉള്ളൊരു ആശ്വാസം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി when you drive, the moment you hear the radio, you can hear that drug അവിടെ പിടിച്ചു, and every day children are addicted to that, various programs. What is the solution for that? What is the solution? Tell me, what way we can help the society? How we can change their mind? By money can you change? Come on. So let us do something. Let us do something for our society. അതിലെന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കണം. കുറച്ച് നേരം അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കണം. Because the world is expecting something from us. Because we are the only religion. We are the only religion survived. We are the only religion survived. Even you look at the various kind of challenges happened in our culture. We survived. Britishers came, Mughal came, these people came, that people came, but nothing affected us. നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്തു നോക്കി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും. നമ്മളെ ഉള്ളൊരു ഹോപ്പ്. So that we have to understand and we have to spread. Okay? So this is what I want to communicate. So Sanatana Dharma, nobody can destroy it, because pure energy, the divine energy, which is potentially in everyone, who can destroy it? And the values, who can destroy it? Your positive heart, who can destroy it? Nobody can destroy it. Because Sanatana Dharma is very positive idea. It's not idea, it's a positive principle. It is the essence of life. Nobody can touch it. Honestly, don't think that this casteism and all the Sanatana Dharma, it's all at the periphery. Somewhere it is practiced. As I told you, the base of the house you can't change, but the structure you can, the external thing you can change. So whatever rubbish things happen, that we can keep on change. If you want to do the replastering, if you want to repaint it, you can repaint. So Hinduism has got that kind of vision and acceptance. Sati, it happened in our society, isn't it? We could remove it. There are so many bad things happen in our culture. We could remove it, isn't it? Untouchability was there. We could remove it. So don't think that this, casteism and all, when the politicians project all this kind of negativity, don't think this is a Hinduism. Sanatana Dharma is beyond that. These things are some kind of stain. It touched the wall, that we can repaint it. അതാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ്നസ്. Are you getting the point? Come on. So let us spread the positive side. Never allow the politician to interpret in a wrong way. Because how we can bring our children, we have to give the clear idea about Hinduism. What is Hinduism? And we have to, at least, we have to understand, we have to practice, and we have to take the society along with them. No, along with us, not with the children, along with us. We have to take the society, and we can change. Okay? എന്തെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് we can discuss about it. ഹരി ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ.
സ്വാമിജി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും സനാതന ധർമ്മത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അത് നമ്മൾ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വേണം ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡായിട്ട് സ്വാമിജി KHNAയുടെ കേരള ഹിന്ദുസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ വലിയൊരു സമ്മേളനം ഇപ്പോൾ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ നടന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് സ്വാമിജി ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. അവിടെയുള്ള 1500 പേരെ കൊണ്ടും ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അത് നമ്മുടെ ഓം സഹനാ ഭവതു എന്ന മന്ത്രത്തെ അധികരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിതലത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ നമുക്ക് ലോകം തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് അത് സ്വാമിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ഈ 1500 പേരെ കൊണ്ടും എടുപ്പിച്ചത്. അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ സമൂഹത്തെയും സ്വയവും മറ്റു കൂടെയുള്ളവരെയും സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം ചെയ്യും എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അനുവർത്തിക്കുന്നതല്ല എന്നും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ സാരം എന്ന് സ്വാമിജിയും ആ സമ്മേളനത്തിൽ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികളും അതുപോലെ മറ്റു പ്രഗത്ഭരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വാമിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അത് ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ഈ പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിച്ചത്. അത് വളരെയധികം സാങ്കത്യമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഏത് മാറ്റങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വ്യക്തിയുടെ മാറ്റമാണ് കുടുംബത്തിൽ വരിക, കുടുംബത്തിൻ്റെ മാറ്റം സമൂഹത്തിൻ്റെ മാറ്റമാണ് രാജ്യത്തും ലോകത്തും ഉണ്ടാവുക. അത് തന്നെയാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ സ്വാമിജിയെ പോലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ശ്രമം നമുക്കെപ്പോഴും മാർഗദായകമാണ്. അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലി അതൊന്ന് ഇതാക്കാം. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് എനിത്തിങ് ഇഫ് യു വാണ്ട്. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. 5 മിനിറ്റുള്ള ഔട്ട്. Anything you want to clarify, just ask. Vasudhaiva Kutumbakam, this is like you are, like thinking the whole world as one family and attaining the peace of mind. But many times you see, it is sad to say, if you find, like any family, there are always some disagreements, and so how you are going to correlate to that? There is no unity. Sometimes you find and you feel sad. Yeah. See, this is the answer already gave. See, if I want to feel that we are one family, so I should accommodate, not get accommodate. I should adjust with others. I should tolerate others a little bit. And I should guide too, not just tolerating everyone. I should be able to guide. Unless we develop that kind of guiding power, cannot create any positive kutumba. Even in your family, you can't create any togetherness. Forget about the world. So one has to lead the house, lead the family. For that, you need some kind of spiritual power. Unless we have some spiritual strength, how can you influence others? How Swami Vivekananda could influence? How Swami, all great masters could influence? Because they did tapas. They could just create a family around the world, isn't it? So if we have a little bit spiritual power, definitely in your house you can feel that togetherness, and if there is togetherness wherever you work, you can feel some kind of togetherness, and this will definitely influence the society. See how 140 crore people are living together. Can you imagine in India? See, when you for your understanding, when you go to Puri Jagannath, when the Radholsavam comes, more than 5 lakhs, 6 lakhs people will be on the road. There is no need of any police people. They chant the name of Jagannath, 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 Jagannath. And they are just no other way. In the other place you can see in America and Canada, you can't think about that.
They need so many police people, they need the fire people, they need this kind of people. Without anything, you can see 5 lakhs people on the road, one street. And when you go to Vrindavan, you can see this kind of crowd. Without police, we can manage, isn't it? Don't you think this is the Vasudeva Kutumbakam? And some kind of, you can a specimen of Vasudeva Kutumbakam, isn't it? Yes. Come on. Yes. Because there is a divinity. And if there is a divinity, if we can take it, definitely we can create the world as a Vasudeva Kutumbakam. Without that, we can just talk about Vasudeva Kutumbakam. Am I right or wrong? Okay, let us take this mantra. You can teach others too. Om. Can you repeat this? Om Sahana Bhavatu. Om Sahana Bhavatu. Avadu means, I'm not going deeper into that meaning and all, but just for the sake of the society, what we have to say, let me respect others. Protect and respect others. Avadu means protect and respect. Let me respect others. Sahana Avadu. Sahana Bhavatu. Sahana Bhavatu. Sahano Bhunaktu. Sahano Bhunaktu. Bhunaktu. Bhunaktu means generally means eating. It is not eating through the mouth. Here, what we are saying, caring others. Caring others. So let me care others. Whatever I have, just to share with others. To care someone, you have to share something, isn't it? So, Sahana, Sahano Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Sahaviryam Karavavahai. Viryam means motivation. Let me speak something good. Even a smile. Let me share a smile. Let me speak some good things. So if we take this pledge, we create that environment, isn't it? So Sahana Vadu, Sahano Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavadidamastu. Let everyone grow spiritually. Tejasvina. Let us take everyone. Let us hold everyone. Tejasvinavadidamastu. Ma Vidvishavahai. Ma Vidvishavahai. Let me control my anger. Let me not hurt others. Whenever the temptation comes, I should control it. I should control my words. So if everyone control their negative emotions, there won't be any kind of, any kind of enmity, any kind of bad situation, or you can any kind of tension around. So these are the meaning. So let us repeat once again, then we'll conclude. Om Sahana Vavadu. Om Sahana Vavatu. Sahano Bhunaktu. Sahano Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavadidamastu. Tejasvinavadidamastu. Ma Vidvishavahai. Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Shri Gurubhyo Namah. Shri Gurubhyo Harihi Om. Harihi Om. Okay, so if you want the